On my father's side of the family, they were like my grandfather. He was a Christian missionary. По моей отцовской линии дед был христианским миссионером. And I think 2 or 3 of my aunts and uncles, they were involved in either Christian education or Christian, just being a minister or a pastor in a church. И 2 или 3 моих дядюшки были заняты христианским образованием, или они были или руководителем, или пастором в церкви. And they were always the most wonderful people I'd ever met. И они были самыми чудесными людьми, которых я знал. But a year after I became a devotee, my mother, had a family reunion and invited everybody to come to their home. И через год после того, как я стал преданным, моя мама организовала семейную встречу, на которую все приехали к нам домой. And she contacted me and she said, "You must come." Она связалась со мной и сказала, ты тоже должен приехать. So I got very nervous. Я сильно занервничал. Because they were all, very nice Christian people, and I was a devotee. Потому что все они были хорошими христианами, а я был преданным. But I went. Но я поехал. And they all received me in such a non-judgmental way. И они меня приняли в абсолютно непредосудительном настроении. Very open and non-judgmental. Very open. Очень открытым и непредосудительным. And one day I was sitting in the garden with my grandfather, who must have been well over 90 years old at that time. И вот днем я сидел в саду со своим дедом, которому было уже за 90. And my mom called everyone for lunch. Мама всех позвала на обед. And everybody got up to go. Все поднялись и стали уходить. And my grandfather stayed back. А дед мой остался. So I thought I should stay back to help grandfather. И я подумал, надо остаться, помочь деду. And what he had done is he just let everybody else go because he wanted to speak to me about Krishna. И что он сделал? Он на самом деле подождал, пока все уйдут, чтобы он мог поговорить со мной о Кришне наедине. And I soon realized that I just fallen into his trap. И вскоре я осознал, что я попался в его ловушку. But with such a kind and compassionate heart, he looked at me and he said, "Tell me about this Krishna." Но с добрым и сострадательным сердцем он взглянул на меня и сказал, расскажи мне про Кришну. So I began explaining to him our understanding of God. И я начал объяснять ему свое понимание Бога. And what we practice. Что мы практикуем. And grandfather just listened. А дед, он просто слушал. And then he looked at me, he said, "Do you really do what you say you do?" Он посмотрел на меня и сказал, ты действительно делаешь то, что ты говоришь? And I said, "Yes, grandfather." Я говорю, да, дедушка. And there was some silence. Потом была тишина. And then I looked at him and I said, "Grandfather, is it all right what I do?" Потом я посмотрел на деда и сказал, а это нормально, то, что я делаю? And he looked at me very compassionately and he sort of like touched me on my head. И он сострадательно посмотрел на меня, погладил меня по голове. And he said, "In your life, always have exclusive faith in God." Сказал, в своей жизни всегда храни исключительную веру в Бога. And depend on God. И завись от Бога. And if you do that, He will always guide you through every situation in your life. И если ты будешь это делать, Он лично будет проводить тебя через все испытания в твоей жизни. And then he said, "Let's go take lunch." Потом он сказал, пойдем обедать. So, yeah, I was very nervous. Я очень нервничал. But I could see that my family accepted my choice. Но я понял, что моя семья приняла мои выборы.